Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shalane. Valpoi Power Department line helper Sanjay Gaonkar died of electrocution while repairing the power line at Kankire. The family has refused to accept the body unless the electricity department provides a written assurance by the electricity department officials. Gaonkar leaves behind his young family with 2 little children. The assistant engineer along with the executive engineer discussed the matter at Valpoi CSC Hospital. Valpoi Power Department line helper Sanjay Gaonkar died of electrocution. Gaonkar was repairing the power line at Kankre. The family has refused to accept the body unless the electricity department provides a written assurance. त्याचे 3 वर्षाचे लहान जाणटे आवडला ताका भाव कोण ना तो एकटोच मेळोवपी आतां तेजे आतां फुडें प्रॉब्लेम कितें ना ते डिपार्टमेंट आसतना तुमी हें करपाक गरज ना आमी आसा तुमचे फाटल्यान सगळे आसा जाता सर कित्याक तुमी रिटर्न आमकां दिया कितें जें कितें मेळटा आनी तें मेळटलें तुमकां डेफिनेटली ना मेळटलें ते रिटर्न दिल्या शिवाय आनी आमी हें आसा अगतीक आसा सर कित्याक फाल्यां मागीर आमी पयलीं सुद्दां जाली म्हूण कितले दीस हें करतली फायल म्हणून बाबडी खंय एसिस्टंट इंजिनियर थंयचो हांव एक्झिक्युटीव इंजिनियर थंयच्यान आयलो आमचो बरोबर तुम्ही सर म्हणटा तितली आमी हांगा टॅग वर कोणच नाका तुमचो इंजिनियराचे कोणच खंय ना थंय हांगाच फक्त सिव्हिलार तुमच्या लायन हेल्पर कोण सर एक तेंची केस आहा न्हू आतां कितें तें भुरगें ल्हान आहा न्हू तुमचें कितें तें केस काडली जाल्यार बाकीच्यो फॉर्मेलिटी मॅटर ताका बरोवन घेवपाची गरज ना हें कितें ताका जॉब तुमी लायनीन दिता न्हू ही सब स्पेशल केस दवरल्यार मातशें इमिडिएटली कितें तरी असो विशय करूंक जायता बाकी काही मॅटरच ना ताका त्या प्रमाणे जें कितें करपाक शकता आमी पडचीच ना Sachin Gawas for Herald TV. Taking note of Herald TV's news coverage about the potholes on the Atal Setu Bridge, PWD Minister Nilesh Cabral has said that the bridge is not under the jurisdiction of the PWD department, but that of the GSIDC, which was involved in the construction of the bridge. He, however, said that his department is available to provide technical expertise for the same. PWD Minister Nilesh Cabral has said that the Atal Setu Bridge is not under the jurisdiction of the PWD. Cabral said that the PWD department can provide their expertise on the Atal Setu Bridge. Cabral has also said that the PWD department will set up an underground cable to avoid interruption of water during power outage. The PWD department will also take up digging work in Marga on priority basis for sewage connections during monsoons. अटल सेतू जो आसा हो आमचो ब्रिज म्हणजे PWDचो न्ही तो GSIDCन बांदला परतून सांगता तुमकां पयरूय सांगलें आतां तेजो इश्यू हांवें पयला प्रेसा भितर येता तितून भितर ज्यो गोश्टी जाता पळय दामोर भावान वयता मद्रासाक दिल्ले आसा सो ते भशेन ते रिपोर्ट दितले पळय आमी टॅक्निकल एक्सपर्टीज दिवपा जाल्यार ताका दिता म्हणून GSIDC we will try to put underground cable because what is happening, it is not a single plant. In Saloli, underground cable to the dedicatedly 33 kV station has been taken. On a similar line, we will work out a mechanism to take directly from the substation to the PWD station for water supply. What happens, even if it goes for 5 seconds or 10 seconds, the entire disruption happens and the mechanism comes to a standstill. This I was aware when the PWD, when I was the power minister, so we were trying to improvise. And we had formulated tenders that time to have the PWD. Now I become PWD minister, so I will take it up and we will see dedicated feeders for us in water supply. Dedicated feeders, underground feeder from the substation which is close by and make it underground because overhead Goa there is a lot of almost 60% tree growth.
So you have a lot of disturbances on the overhead line. So that's why the water gets affected. It is not because there is no power. It is because the disturbance in the overhead line. So we'll work out a mechanism over a period of time and put underground cable in wherever required in dedicated. The tussle over the Dean of Goa Medical College has ended for now, with Vishwajit Rane having his way. Chief Minister Pramod Sawant on Wednesday said the present Dean, Dr. Shivanand Bandekar, would continue in the GMC. He also said that the present agency appointed for operations and management of the Aguada jail premises will be continued. Goa Cabinet on Wednesday decided to summon the Goa Assembly on July 11, 2022. The present agency appointed for operations and management of the Aguada jail premises will be continued. Pumps for mining companies would also be taken over by PWD and WRT and used for pumping out water. Regarding mining pits, Chief Minister Pramod Sawant said mining companies were told not to remove their pumps and if required, the PWD and WRT would take these over and operate them to prevent any issues during monsoon in the context of disaster management. Summoning of the provision of the Legislative Assembly from the 11th of July, 11 Julyच्या Assembly summon केल्या. Amendment sir. ती मागे ठरतं ABDRT. It is an IT support services in the power department. Like a continuation दिला for the next another 1 year. Sorry. IT services we are providing in the power department. Central government scheme actually, we have already engaged. They are working in our power department. Take a 1 more year extension. Approval for the appointment of the operation and management agency for the physical agreement. Selected period for the maintenance of the Aguad jail board. Aguad jail board जो agency select करते हैं, एक continue करना. Disaster management सराजी फाटल्याने सगळे आम्ही meeting घेतल्या. आता we are concerned जे आमचा खबर असा, आताच्या घडी आम्ही 12 ची नोटीस इश्यू केल्या उपरांत काही तरांनी थोडेसे आपले पंप्स बी तिथे काढपाक सुरुवात केली. पण आम्ही ताका सांगला रिगार्डिंग द डिवॉटरिंग खातीर पंप्स जे आसा पळय ते आताच्या घडी काडचे न्ही. ताजी सेपरेटली काल AMG हांव CS डिजास्टर मॅनेजमेंटची वेगळी मिटींग घेवन येयली. ताजेर आमचो डिजास्टर सेल जो आसा पळय इज वर्किंग. वेळ पडलो जाल्यार तांचे पंप्स हे सगळे आमी रिक्विजिट करतले अंडर द डिजास्टर आनी वील पर्सनली सपोज ते जर करपाक तयार आसत जाल्यार आमी तें काम करतले. आपले WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हे दोन्ही डिपार्टमेंट्स टेक ओव्हर करून सगळे काम जे मॅनेज करतात. Prasad Polchi for Herald TV. On being prodded by reporters about the issues raised by Charles Correa Foundation regarding the renovation work of Kala Academy, the creation of Charles Correa, Art and Culture Minister Govind Gowde on Wednesday lost his cool. Gowde got furious and asked, "Who is Charles Correa Foundation?" The foundation had said while the infrastructural work was okay, certain design changes would make Kala Academy lose its identity. Reporters raised issues flagged by Charles Correa Foundation. The foundation has said while the infrastructural work was okay, certain design changes would make Kala Academy lose its identity. Govind Gowde got furious and asked, "Who is Charles Correa Foundation?" ते पयलू उघड करा मरे भितर कितें चल्लां हें सांगा न्ही तुमी. You are the witness. All press is witness for that what is going inside the Kala Academy. So why we should have to concentrate more about the आप आणि हे कोण CCF बी आसा तांचे कडेन ती आमी लक्ष दिवपाक जाय. म्हजो सादो प्रश्न न्ही तुमकां आनी कितें विचारपाक तुमकां. ते 10 दिसांनी कितें आपयलें तुमकां कला अकादमी कोण ते म्हणटा काल चार्ल्स कोरियन फाउंडेशन गेल्ले भितर तांकां कोण रे चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन. हू इज दिस चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन? आय एम आस्किंग यू ऑल पीपल नो हू इज दिस. इज दिस द एंटिटी ऑफ द चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन? तुम्ही परत कितें विचारता ते म्हाका. आणि चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन कोण? चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनान बांदले ही चार्ल्स कुरिया जितो आसा आयज ताजो एडवायस घेवपा खातीर. अरे तुम्ही म्हणा नाका जालें करता मरे सर आम्ही नाका. आणि एक तुमचेर ब्लेम करता ते की तुमचे जे रवींद्र हे राजीव गांधी कला मंदिर आहा ती तुमचे जे सिस्टम आशिल्ली साऊंड सिस्टम ती नाच जाल्या बी म्हणून. कोणी सांग तुमकां नाच ते काल आपण पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट कर म्हणून सांग मरे. कितें घेवन उलयता आसतलें ते बरोबर मरे. If it is lost, if it is gone for theft, ask them to file a police against the MS of the Rajiv Gandhi Kala Mandir or the chairman of the Rajiv Gandhi Kala Mandir.
बडबड कित्याक करा अरे हांकां संवय जाल्ली आहा जे कोण गाडी फोडली ते कंप्लेंट करना मागीर पत्रकार तांकां छेडले तेन्ना ते कंप्लेंट करता हेच गाडी फोडटा म्हाका दिसता हेंच्यांनी चोरला आसतली ती सावंड सिस्टम आनी कितें आहा सांगात ओके जालें मरे काबार विशय सोंपलो Prasad Polji for Herald TV. A couple is living in a nightmare as their house faces the threat of being razed at W in Vasco. The home built after procuring a gold loan faces demolition as per High Court orders after the owner failed to get stay order. Other 44 structures in the area managed to get interim stay from the Supreme Court. The owner claims to have applied for a stay order from the Indian Navy 3 times since 2014, but to no avail. The desperate family claims that they will not move from the area. The owner suspects that the Navy, PDA department and the Panchayat have conspired to demolish his house. A couple is living a nightmare as their house is under the threat of being razed at Dabalim. The house faces demolition as per High Court orders after the owner failed to get a stay order. The owners claim to have applied for a stay order from the Navy 3 times since 2015, but to no avail. The owners suspect that the Navy, PDA department and the Panchayat have conspired to demolish his house. ये सब ये लोग मिली भगत है सर इसके लिए 3 बार अप्लाई किया था मैंने वो क्या बोलता है उसको नेवी के लिए उन्होंने तुम्हारा और 4.5 मीटर अंदर खोदना पड़ेगा बोलते हाइट दे रहा लोग 3 मीटर और अंदर 4.5 मीटर खोदो बोल रहा है सर नहीं आपका 3 मीटर नहीं है ना पड़ा है सर वो लोग भैया आपका 3 मीटर नहीं है कम है सर ये तो उन्होंने बोला कि बांधो अगर तुम स्लैब लगे तो हमको प्रॉब्लम है तो ये सेट 10 लाख प्रॉब्लम है वो बोलने के बाद ही मैं बांधा सर ये और देखिए हमारे साथ क्या है अभी कल लोग आजकल तोड़ने का बोल के माना हम लोग लेबर एयरपोर्ट में सर मैं अकेला कमाने वाला है और अभी 4 महीना वही जा रहा सर ये हाँ अभी ये लोग सब नाटक है सर लोग का अभी तुमको कौन बांधने को बोला था पहला हाँ बांधने को कौन बोला अच्छा ये जगह किससे लिया था वो पहला बोलो जगह लेता नादर से लेता सर वो जगह लिया था तभी बताया था 3 मीटर का हाइट होएगा इधर सर उसने 3 मीटर हाइट है उसके कुछ प्रॉब्लम नहीं बोल के ऊपर बांधने का परमिशन नहीं बोला था सर ठीक है हमने वही उसके हिसाब से लिया लेकिन नहीं बोला वही देने को रो रहा है सर ये लोग ये सब पूरा सभी लोग का मिली भगत है सर इसके अंदर कौन सभी लोग कौन नेवी वाला पीडीए वाला पंचायत वाला ये जितना भी है ना सबसे मेन शेल्ड वाला वास्को में जो क्या ऑप्शन है ना सर वो शेल्ड बनता है देखो सभी का मिली भगत है सर इसके अंदर 280 है हमारा 290 में 3 मीटर में नहीं है और नेवी में तुम्हारा कितने साल से पेंडिंग है एप्लीकेशन कितने बार तुमने भेजा 2015 के 16 में डाला था सर सॉरी 2014 से डाला सर मैं नेवी में हाँ 2013 में कर रहा 2014 में वो नहीं मिलने को लास्ट को मेरा कुछ तो हम लोग इधर था सर वो क्या नाम वो मेट चला है ना प्रियंका सागरी उधर में बाड़े को सर वो लोगों ने घर भेज दिया तो हमको रहने को उधर रास्ता नहीं था सर ना उन्होंने किस बार मजबूरन में नेवी वालों को पक्का मैं 10 बार घूमा वो लोग तुमको ऑलरेडी हमारा जगह जो ओनर है 1.5 मीटर ऑलरेडी खोदा सर पीछे मालूम पड़ता है वो नेवी वाला बोलता तुमको और 4.5 मीटर अंदर खोदना पड़ेगा तो मतलब 6 मीटर हमको देगा इतना 3 मीटर 6 मीटर अंदर जाके 3 मीटर मतलब ये 1.5 मीटर उसने खोदा 4.5 मीटर हमको खोदने का वो लोग देगा कितना हमको 3 मीटर ये देखिए सोचने वाली बात है अगर कल को और बड़ा बड़ा बारिश हो तो पानी हो तो हमारे को जल प्रलय हो जाएगा ना वाला तो हम किधर पानी के अंदर रहेगा Kiran Borkar for Herald TV. The youth of Mandre over 7 years had taken up the initiative to plant trees on the Junaswada hill to make it greener, but the 7-year efforts was reduced to ashes in one day. Thousands of fruit-bearing trees were burnt down in a fire by a private company to clear the land for the upcoming power substation project. The tender was given to the Bangalore-based company by the Electricity Department. Thousands of fruit-bearing trees which were planted on the hill at Junaswada, Mandre were burnt down in a fire. The tender was given to a Bangalore-based company by the Electricity Department for the upcoming power substation. The locals demand that the trees be replanted. In an effort to save the trees, the locals along with the fire brigade tried to douse the fire, but the efforts were futile. An official from the Electricity Department has said that the tender order was placed and the Civil Department had demarked the area. However, the locals demand that the trees be replanted. जुनसवाडा गार्डना वयल्यान जो पठार आसा जो एकदम खाली आसलो त्याचेर एक झाडां लावन खंयसर तरी फाटीं फुडें एक सावळी गावतली हे आशेन फाटीं फुडें आमची भुरगीं खंयसर तरी थंयसर एक बरो एक ऑक्सिजन घेवपाक खेळपाक येतली ह्या आशेन एक झाडां लायिल्ली पूण आयज खंयची तरी एक आनंदा कितें तरी भायली बेंगलोरची कंपनी ताका ती टेंडर दिला कॉन्ट्रॅक्ट दिला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सबस्टेशनाचो पूण तेणेन हांगासर पयलीं डिमार्क करच्या पयलीं येवन तो काम करपाक स्टार्ट केला त्याच्यार एक ऑर्डर सुद्दां ना हातीन लेबरांक घेवन येयलो आनी डायरेक्ट काम सुरवात केलें
खंयसर तरी काम ते आनी बेगीन फास्ट करपाक तेणें उजो लायलो प्लॉटाक आपल्या कितलो ताका तेंच्या सिनियर्सान दाखयल्लें ताका आनी ते उजो लागून तो लायलो तेणी 12:00 सुमार वारो आसता दर्या देगेचो टायम वाऱ्यार ती आग समज दोंगराक गेली ती झाडां जी आमच्या भुरग्यांनी ती कश्ट करून 7-8 वर्सांनी जी राबोवन काडली ती सगळे उजेर लावन झाडां पिड्ड्यार जाले त्या भुरग्यांचे कितें सांगपाचें म्हटल्यार आमी सुद्दां पालोवपाक गेले ते कितें जावंक ना ते सगळी आग आयकोना आली फायर ब्रिगेड सुद्दां येयल्ली फायर ब्रिगेडीक सुद्दां आमी सांगलें सो ती फायर ब्रिगेड काय वयर वचना वयर वचपाक सारकें वयर कितें येत ना सो तेंच्यांनी सगळे वयर वचून आमी भुरग्यांनी ते भुरगे 8 वर्साचे 10 वर्साचे भुरग्यांनी वयर वचून ती आग अक्षरशः पालोवपाची ट्राय केली ते फुडें काजींग कडेन सुद्दां पावली आनी मेन म्हटल्यार हें हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदता की तुमी जर हांगासर तुमचो प्रकल्प कितें आहा ते स्टार्ट करूंक सोदता तर त्याच्या पयलीं हांगा तुमी रस्त्या कुशीन एक बोर्ड आसपाक जाय की आमी बाबा सच सबस्टेशनाचें काम सुरू करपाचें किंवा त्या प्लॉटान तरी कितें आहा ते ना तेंचे वयल्यान कोणाक सायड इंजिनियर म्हणून कोण आसा पळय कोण तरी सफीर शेख म्हणून मोहम्मद शेख म्हणून कोण तरी सफीर शेख त्याच्या लागीं त्याची कामाची वर्क ऑर्डर ना गव्हर्मेंटान टेंडर दिल्लेलें आहा ते सुद्दां ना सो आय डोंट नो जर अशेंच चलत रावल्यार फाटीं फुडें कोणाचें येवन कोणूय खंयसर येवन कितेंय करूं शकता कोणाचें कितेंच हें ना सद्या गोंयांत म्हणटात ते कोणूय येवन भायलो कोणूय राज करूं शकता अशें जाल्लेलें आसा ह्यो आयचोच इन्सिडन्स आहा गोंयांतली आसून भायली कंपनी टेंडर घेतात आनी ती सबस्टेशनां घेतात तेंच्यात ऑर्डर ना कसली म्हणून आमी सगळ्या लोकल्सांनी ताका आडयला 5 वर्सां जालीं आमच्या डिपार्टमेंटाक ती अलॉट केली 2900 समथींग आहा 2950 एक्झॅक्ट एप्रोक्सिमेट हांव सांगूंक शकना तुका बट इट इज ऑलरेडी अलॉट टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर बिल्डिंग बांद्रे सबस्टेशन Okay. That area is already allotted. We have all the documents. Based on that, on those documents, we have already done the procedure. Tender order place करून आमचे व्हडल्या साहेबांनी इनॉग्रेशनूय केलं. सो ते ताका टेंडर ऑर्डर दिल्यावर ताका काम स्टार्ट करून ते सिव्हिल डिपार्टमेंटान आमचे डिमार्क करून एरिया दिला. Ashmita Polchi for Herald TV. The prices of mangoes in the markets are softening as the season progresses. Mankarad mangoes, which started retailing at a whopping rupees 2,000 per dozen when the mango season started, are now more affordable at rupees 500 per dozen. Luckily, even after the rains hit, the crop is stable and the people are buying mangoes, vendors in Panjim market told Herald TV. Hopefully, there will be another month of mangoes in the market, one vendor stated. The prices of mangoes in the market are softening as the season progresses. Mankurat mangoes are now affordable at rupees 500 per dozen. Luckily, even after the rains hit the crop, it is stable and people are buying mangoes, vendors said. तुम्ही आता आमे हांगर दवरला आता मनसून पावस फाटी पडलो कितें तुमकां प्रॉब्लेम काय ना गिरायक आसा आमकां बारीक बारीक गिरायक आसा ते खंयच्यान हाडटा तुमी आमकां हाडून दिता शिवोलीच्यान ओके आनी भायले तुमी हाडटा गोंया भायरसून बी ना 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 सगळे गांवठी आंबे साकरी मालगेस पायरी मालकुराद आपूस सगळे गांवठी आंबे भायले आंबे ना अजून भायले आंबे स्टार्ट जावंक ना पावसान कितें फरक पडला काय ना गिरायक बरें आहा चलता बरें कांयच प्रॉब्लेम ना गिरायक भायर चड पावता तुम्ही हे खंयच्यान हाडटा तुमी हाडून दिता तुमकां केन्ना मेरेन म्हणजे कितले दीस आसतले अशे म्हयनोभर आनी कितें प्रायस बी देंवला कितें हां मानकुराद देंवला आणि बाकीचे आमे That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.